Selamat datang ke program Econ Roundtable anjuran TVS. So kita sekarang bersiaran daripada WTC di World Trade Center di Kuala Lumpur ya. So pada hari ini saya amat bertuah ya, TVS amat bertuah sekali kerana kita ada dua tetamu yang kita undang khas dan yang lebih menarik lagi mereka sudi dan sanggup datang menyeberangi kata dalam penuh cabaran ini sudi datang untuk berbincang pasal satu topik yang sangat menarik iaitu berkaitan dengan pelancongan or tourism, but specifically sebab ini berkaitan dengan Sarawak, so kita akan mendengar sedikit sebanyak tentang ecotourism sebab Sarawak begitu kaya sekali dengan khazanahnya. So hari ini saya di sebelah kiri saya memberi penghormatan kepada Profesor Emeritus Dato' Ibrahim Komo, kami panggil dia IBK. Kami bersama di Universiti Kebangsaan dulu. Saya banyak belajar dengan Prof. Thank you so much, Prof. Dan saya juga apa lagi hari ini, saya begitu teruja sekali sebab banyak mendengar, kita banyak membaca tentang apa yang telah dilakukan oleh. Now, I have to read this the title, okay? Colonel Bersekutu Puan Sri Toh Puan Datuk Sharifah Sabrina binti Said Akil. I hope I'm correct. So thank you, Puan Sri. I'll just call you Puan Sri. It is such an honor to have you here. So both of you are. He is an academic. He's also very much involved in Geopark. He will tell us a bit about it. And Puan Sri, I've read a lot about the work that you are doing with PECA. You are also you're an activist. You are a businesswoman. And not only a businesswoman, very successful businesswoman, doing very what do you call high-end. But it is very much based on ecotourism, right? Okay, if you don't mind, allow me to bincang dulu dengan Puan Sri because of the tourism right now. Puan Sri, kita sekarang semua orang bercerita, bila bersebut tentang COVID lah, bla bla bla, semua geram dengan COVID ni. Because one industry or one sector that was very very much affected was tourism. So can you just briefly describe maybe how you can do it in English or in Malay? It's okay. All right. So since COVID, what really happened, Puan Sri? Thank you. Thank you, Dr. Madeline. Okay, I would say that tourism semua bleeding. Bleeding, yeah? Yeah, it's all bleeding. Okay. Okay, it's like zero income for tourism. Okay. But before, during MCO, we are talking about during MCO. Last year. Yeah. But when they open up for a while, within that short period, 3 months, because rakyat cannot, our people cannot travel. Right. So they know what they do is, they travel, they explore semua tempat tourism. Alright. That was the peak of the business. Right. So we get more our own people, appreciating our own nature. Right. So that was so good. Right. So but once they start doing the interstate blockade, that is where the business fell again. Alright. So I think without the interstate blockade I think business can go back to normal for tourism. Okay. So that is really, I think everybody is talking about it. Exactly. So I think in this program later, maybe if Puan Sri you can highlight some of the key points. I think what is it that the government can do? Is it? I mean, we need to protect life. Okay, life is very very important. But at the same time, our business community also need to survive. Now, Prof. Prof ni dia banyak melakukan kajian di seluruh dunia berkaitan dengan Geopark. Prof, Geopark tu apa dia, Prof? Ini saya macam seorang pelajar seorang pelajar. Sebelum saya jawab mengenai Geopark, mungkin ada sesi berikutnya. Saya nak bercakap pasal domestic tourism. Tourism dulu, Ya. Masalah paling besar kita ialah bila kita memulakan pelancongan, kita berfikir dalam konteks tourism antarabangsa, international tourism. Sedangkan kalau kita tengok Jepun, Korea, China, dia bermula dengan domestic tourism. Di Jepun umpamanya 95% adalah pelancongan domestik, 5% saja pelancongan daripada antarabangsa. Bila berlaku apa-apa saja, mereka tidak terkesan begitu hebat sekali. Seperti kita merasai. Ini satu pengajaran yang penting. Jangan jadikan pelancong tempatan pelancong kelas kedua. Hanya satu saja pelancongan. You also mentioned that just now. Okay, Geopark. Geopark ialah satu wawasan untuk membangun wilayah daripada perspektif pembangunan lestari, sustainable development. Right.
Geopark menggunakan sumber landscape bernilai warisan. Dan digemling dengan warisan budaya dan warisan biologi. So it's an integrated heritage. Dan Geopark memberi tumpuan kepada local community. Membangun masyarakat tempatan. Dan memberikan tumpuan kepada pelancongan berasaskan ilmu. Maknanya mengajar lokal, mengajar So it's not domestic. like the typical yang kita Not like bayangkan. typical, not like typical. Alright. Sekarang ni walaupun kita ada 169 UNESCO Global Geopark di seluruh dunia, they are surviving. Dia tak teruk sangat disebabkan oleh COVID ni disebabkan oleh COVID, kerana tumpuan dia daripada awal lagi ialah domestic tourism. So orang keliling, orang satu tempat itu yang datang, orang daripada negerinya, daripada daerah itu. So that is a very important concept, Prof. Because tourism has always been viewed as a money ataupun income generating. It's a main source of income for negara. So that's why we thought that bila ada international, they will bring in the money. But then I think this COVID, like both of you have rightly mentioned, it opens new avenues for us to realize that sebenarnya our local tourists also are equally important in terms of this tourism. Puan Sri, you are into this really, tadi kita sebut if I may mention, you have a chain which is very eco-friendly kind of resorts and things like that. Puan Sri, why did you go into that? Okay, macam Prof cakap tadi kita ni selalunya never appreciate what we have. Alright. Our country is so rich in biodiversity, right? And our forest is so beautiful, majestic. My goodness. So why can't we? I said to myself, I want to create where I want people to come back. Masyarakat datang balik ke nature, because we are so much into city, so much into development that kita lupa our natural beauty. You know? So that's why I created this eco resort, where I built without destroying anything. Not even a rock that I pick up from the rocks. See, if you go to his house, oh my goodness, he will tell you the million of years. Yes, continue. But I guess what we need to do now, before you continue with this, I think we need to capture balik cerita ni, because I really want to pick up the point before we go for a break. So kita berhenti seketika untuk kita berbincang selepas ini, Puan Sri and Prof Ibrahim. Okay. Kita kembali semula ke program TVS, iaitu Econ Roundtable. So bersama saya ialah Prof Emeritus Prof Dato' Ibrahim Komo dan Puan Sri Sabrina, Sharifah Sabrina, right? Okay, tadi before we left, you did mention about the kind of some of the challenges that you face, especially semasa COVID, and then how you said local tourists really help out. So our way forward, Puan Sri, what is it that you think that we can do as a nation, as a country, maybe conceptually or in terms of business or whatever? As I said tadi lah, as long as there's a blockade interstate, so pelancongan business will never can survive. It will just drop dead. So that is the only problem that we have now. So if there's what we can do is, if there's a certain cluster, we should just do the buat MCO dekat tempat yang ada cluster, rather than doing the whole nation or the whole. And we must understand, Selangor, Kuala Lumpur is a hub of businesses. Alright. So when Selangor and Kuala Lumpur is being closed, so everything will be affected. Everything will be affected. Okay, Prof. You have traveled around the world. You have membantu membangunkan banyak geopark. So mungkin ada pengalaman-pengalaman daripada luar negara yang Prof boleh kongsikan, yang mungkin kita di Malaysia boleh pelajari, yang boleh kita
apa yang boleh kita gunakan sebagai our benchmark ke atau sebagai apa kata untuk kita learn something different, if there is anything, because kalau kita tengok ecotourism ni dia the need to balance between economics and sustainability. There is a tendency to think that economics will override. We do logging, we do deforestation, we build dams, and we do a lot of things in the name of development. But then now, when we talk about development, suddenly we realize, alamak, with COVID, suddenly orang tak datang. Now kita stuck in a very difficult situation. So is there another model of tourism that you think, Prof? Apa yang kita bangunkan ialah satu konsep membangun wilayah dan melihat semua sumber yang terdapat daripada wilayah tersebut. Pertama ialah warisan yang ada. Not necessary biological heritage saja. It involve landscape heritage yang banyak ditinggalkan. Contoh, what is landscape heritage? Landscape heritage ialah kita tengok Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu dijadikan tapak warisan dunia disebabkan sumber biologi. Tetapi kekaguman orang terhadap Gunung Kinabalu adalah disebabkan oleh landscape dia. Tingginya 4,000 meter, puncak dia yang berbeza, dan di atasnya terdapat kepelbagaian biologi. So, bila kita lihat pada landscape, kita akan cakap apa bendanya tu? Dia diperbuat daripada batuan granit yang termuda di dunia. Muda tu berapa tahun, Prof? 7 juta tahun lah. 7 juta tahun so tu. The youngest granitic rock in the world. Di Gunung Kinabalu? Dan dekat atas Gunung Kinabalu tu pula, satu masa dulu ialah dia lebih tinggi daripada paras salji. Maka terjadinya glaciation. So bentuk puncak gunung-gunung tu ialah disebabkan oleh hakisan glacier. Perbezaan ketinggian tu menyebabkan kepelbagaian biologi. Dan kepercayaan orang dekat situ terhadap rohnya akan bersemadi di puncak Kinabalu tu. Jadi keseluruhannya that is what yang kita jual. Bukan hanya biologi saja atau culture saja, how beautiful is the culture, atau dia mesti bersifat holistik. Dia mesti bersifat holistik. So Geopark is menjual warisan bersifat holistik. Lebih penting lagi ialah saling hubungan antara biologi dengan landscape atau geologi, antara biologi dengan community. Perkara kedua yang ditekankan ialah pendidikan awam, public education. Kalau komuniti di tempat itu mengetahui dan menyedari dan menghayati nilai yang tinggi, dia yang akan menjadi khalifah, dia akan menjaga. Dia yang menjaga. Dan komponen ketiga di dalam konsep pelancongan kat Geopark ni ialah komuniti setempat itu mesti diutamakan. Perniagaan mestilah perniagaan untuk komuniti setempat. Orang lain boleh datang tetapi berkongsi dengan orang setempat. Tak boleh orang luar saja datang. Dengan cara ini kita sebenarnya membuat satu nukleus kecil sustainable development in action. Tindakan kelestarian di tempat tersebut. Masyarakatnya yang demand quality. Bila tetamu datang, dia merasa segar dan puas kerana mendapat segala-galanya. So dan alhamdulillah konsep Geopark ni berlaku di seluruh dunia, terutamanya di Eropah dan negeri China dan Jepun. Dan kita sedang menggerakkan. Kita sekarang ada 1 UNESCO Global Geopark dan 4 National Geopark. Dan very soon Sarawak will have 1 National Geopark. So this is considered as national. National Geopark.
to be considered for UNESCO Global Geopark in the future. Itu satu yang menarik sebab kami di Sarawak ni menunggu-nunggulah sebab kalau kita tahu di yang Langkawi itu memang sangat terkenal lah. Yes. You did you're instrumental in developing that one. And we have also heard how Puan Sri tadi bercerita tentang cabaran walaupun sesuatu bisnes itu besar macam mana sekalipun ya. Kalau kita tidak memberi perhatian terhadap perkara-perkara yang penting seperti manusia tu bahawa at the end of the day, kita tidak boleh menjadikan manusia itu sebagai alat. Macam Prof kata tadi, they are the beneficiaries. So the problem with economic model nowadays is that manusia itu lebih dilihat sebagai kita menggunakan dia. And they are the instruments, dia adalah alat. So ini satu perkara yang saya rasa satu nanti yang akan kita bincang nanti di so Sarawak will be only national, not kena jadi national dulu baru boleh jadi global. Saya dah ingat nak naikkan sikit dulu, lompat sikit. 1 tahun setengah. They have to go through a process. They have to go through the process. So di Malaysia yang dah ada is Langkawi. Only one, Langkawi dan 4 Geopark kebangsaan. So nanti then they will upgrade themselves. Yes. Tahun they will ini, apply. Tahun ni Mulu Cave? Belum lagi. Mulu Cave is World Heritage Site. Oleh kerana Mulu Cave sekitaran dia tak ada orang. Yes. Jadi kita tak bagi priority untuk jadi Geopark. Alright. Because the third portion tu tadi benefit to the local community. Okay. May I say something, yes. Madeline? You see, Malaysia is such a blessed country. Kita ada semua kita ada. Name it. Kita ada gunung ganang, kita ada beautiful beaches, kita ada rivers, waterfall. We have everything. So I think it's it's about time that we protect our nature, whatever that we have. That is a fantastic way of kita berhenti seketika sebab kita nak tunggu dengar Puan Sri macam mana kita ni. You talk about blessing and you talk about the importance of manusia dalam cerita itu. So kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ini untuk mendengar apakah laluan kehadapan kita. So thank you Puan Sri, thank you Prof. Okey, kita kembali ke slot ketiga untuk kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini Puan Sri and Prof Ibrahim. We have heard some of the challenges that in our tourism industry, our tourism sector, very much affected by COVID-19. But I was when I read about all of the articles that are published and everything, there is still a way out. It's really not at the end of the world. There is light at the end of the tunnel. What is it that we can do now post-COVID, now after COVID? Tadi Puan Sri ada menyebut lah, maybe we need to look into the peraturan tu tadi. Peraturan kata janganlah yang kenanya 3 orang and then the whole state kena. So maybe something like that and then Prof Ibrahim tadi you did mention about happy lah saya ni Sarawak akan dapat status state So maybe if you can, what else, Puan Sri? You as a business person, what else besides, like you were saying just now, tadi, other than focusing on the whole state, about the MCO ni, because ni ada rumours ni, kata they're going to impose another one, but which is just a rumour lah kan. So as I said lah tadi because of that blockade interstate. So but if you look at other countries macam Indonesia, Thailand, their rakyat can travel anywhere, as long as they follow the SOP. Okay. Right. So one thing that ada hikmahnya tentang COVID ni that our people suddenly they realize that look, there's so many beautiful places in Malaysia. Right. They can appreciate, they can go. There's so many, like Gunung Jerai, for example, in Kedah. Pahang, we have a lot of beautiful places, nature. And then Perak, for example. And Sarawak. Sarawak, Sabah. So I love Sarawak. I went to Mulu Cave few times and I love the food there. And the culture in Sarawak is so rich. So Sarawak is so like tropical paradise. Betul. Thank you. So as Malaysia is beautiful, and we should appreciate what we have, And it's sad to see that we have not changed our law in terms of environment should come first, because our country, Malaysia, environment is still last on the list. When we talk about environment, people tak minat. Tapi when we talk about business development, people semua open their eyes, But I think that is wrong. We have to about time kita tukar. COVID really helps in a way lah.
in a way. So make us increase improve our realization of the importance of local tourists. Yes. Tadi like what Prof mentioned. Among the rakyat, among the people, yes, they realize that. Right. But we still among the top people lah, orang policy makers, they still think that mesti COVID. We have to really be careful COVID. Everything must be shut, everything must be closed. Right. It's so much of macam kita dalam lebih pada war lah. Yeah. Okay. Yeah. I think that's a very important point coming from someone who is in business, because we know that yes, tourism is very, very important, but how do we go about doing it and not just focusing only on the international tourism? Yeah, now we have to focus in domestic tourism. Yeah. So okay, Prof. Tadi we cannot let you go without discussing Sarawak. Okay, Geopark. Ada peluang Prof? Memang atau dalam proses kan? Yeah. Sebenarnya selepas saja Langkawi, agenda Geopark Malaysia ialah Sarawak. Oh, okay. Kita dah mulakan untuk membuat Geopark Sarawak pada tahun 2010. Okay, dah berapa tahun ni, Prof? Dah 11 tahun. Oh, 11 tahun. Unfortunately, kefahaman mengenai Geopark tu masih sangat rendah. Pengurus lah merasakan bahawa Geopark tu ialah sebahagian daripada pemeliharaan, conservation. So they don't like it. Tetapi pada tahun 2017, selepas beberapa siri perbincangan, mereka baru sedar, inilah benda yang ditunggu dan diharapkan. Dan pada bulan Mei baru-baru ni, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak telah mengisytiharkan dalam satu majlis besar-besaran Delta Sarawak Geopark. Delta. So, nama dia ialah Delta Sarawak. Yang paling menarik Delta Sarawak Geopark ni, nama apa menarik? Pusatnya ialah Kuching sendiri. Dan sebenarnya Delta Sarawak tu ialah salah satu daripada landscape geology atau landscape delta, pembentukan delta yang paling unik di negara. Dan pembentukan delta itu menghubungkan bau limestone yang banyak sejarah dan juga banyak keindahan landscape yang menghubungkan Santubong dan juga menghubungkan Bako. So di Delta Sarawak Geopark, pusatnya adalah Kuching, di mana budaya tradisi sangat subur, dan kita ada 3 kawasan alam yang masing-masing mempunyai nilai yang sangat hebat. Sangat hebat. So inilah yang akan dijadikan UNESCO Global Geopark. Semua dah di peringkat akhir. Kalau tak kerana COVID, kita dah buat penilaian. Tapi kita tak boleh pergi. Kita buat penilaian dulu, baru buat penilaian diisytiharkan. dulu, lepas tu daripada laporan penilaian akan diserahkan kepada Jawatankuasa Geopark Kebangsaan untuk kelulusan sebagai Geopark Kebangsaan. Baru boleh diisytiharkan. Tetapi Sarawak dah isytihar dulu. Dan setahun untuk menjadi UNESCO Global Geopark, dia perlu menunggu setahun untuk permohonan. Tahun ni kita dah hantar dossier Kinabalu untuk menjadi UNESCO Global Geopark. And hopefully in 1 or 2 years time, dia akan kita akan hantar. Ada peluang, Prof? Peluang tu sangat tinggi sebab the value is very high. Alright. So nampak gaya Sabah Sarawak ni mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk kita jaga, untuk kita lestarikan. Kita belajar daripada apa yang telah kita lalui sebelum ini. We do make mistakes. Life is all about making mistakes, but we cannot be repeating the mistakes. So I think the COVID punya pandemic provided us with that opportunity tadi. So kalau kita lihat hari ini kita mendengar daripada 2 tetamu yang mungkin kita melihat mereka di surat khabar, kita membaca perjuangan mereka, mungkin dari segi akademiknya, mungkin dari segi bisnesnya. Tapi hari ini kita berkesempatan di TVS, kita berkesempatan mendengar bagaimana dua jagoh ni, mereka yang memperjuangkan, kedua-duanya jagoh, academic and also at the same time you are practitioner juga, Prof. Practitioner. And what more, Puan Sri, you yourself, interesting combination, very successful businesswoman, yet an activist. The word yet there. Normally it doesn't really jive kan, selalunya one is against the other. But this is a really, really interesting ni, and I really hope that that we can hear more about the work that you are doing,
and we look forward to listening more about beyond Tanah Aina is what, because I'm sure you have other ideas, other views, and today we had a very peluang yang begitu baik untuk dapat mendengar daripada dua manusia, dua insan, dan bagi saya, guru saya, and now you are also my guru, my Sifu, atas perjuangan. So dengan itu saya ucapkan terima kasih, dan saya harapkan ramai lagi yang akan menonton untuk siri-siri yang akan datang. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih.